Good morning, aspirants. How are you all doing? Today, a new beginning, a new morning is here, and we are here at Rao's Competitive Academy. Welcome you all for this another session of vocabulary phrases. So, hope you have all taken your comfortable seats because for the next 1 hour we'll be learning some vocabulary, we'll be learning some phrases. And hope our videos that we are giving you every day is helping you in some or the other way, right? The motive of you attending the class and we taking the class for you is same, that you take home with you something that you can utilize for your exam, right? Okay, so in today's class, again, we'll be looking at some of the phrases, some of the vocabulary that I have collected from the editorial sections of the Hindu newspaper. And what we are going to do is we're going to look at each one of them. We might learn some of new words that might help you or that might give you an insight. అయితే స్టార్ట్ చేసే ముందు when we begin, before we begin, let us discuss a small part, okay, of grammar. Then we will straight away get into the topic. Okay, so have you ever heard of these kind of words like just a second, మీరు, everyone, వీటి గురించి విని ఉంటారు. Some kind of words like everyone, someone, everybody, nobody, everyone, someone, no one, nobody. Then there is another word which is one. Okay, one of the most interesting things is okay, okay, there is, I think we are not able to see. What I'm writing on the top. Yes, no problem. We'll still continue. So there are some words which end with buddy and one, and sometimes they also give they also give no other meaning than. We'll start with one. Okay, we'll simply start with one. One ante enti? One is one is a single count. Okay, one is a single count. There is nothing apart from one. One ante simple ga ఒకటి అందరికీ తెలిసిందే. ఏ భాషలో one కి if we translate one into any language we'll get one. Meaning is same, single. But do you know that one is a pronoun in English? English లో వన్ అనేది ఒక ప్రొనౌన్. మనకు తెలిసిన ప్రొనౌన్స్ ఏంటి? హీ, షీ, ఇట్, ఐ, వి, యూ, దే. ఇవే మనకు తెలిసిన ప్రొనౌన్స్ అని. We know that these are the pronouns that we have in English, that is he, she, it, I, we, you,
and they. Obviously they are all not in proper order, but they are pronouns only. Okay, కానీ ఇవి కాకుండా there are other pronouns in English, that is one of them is one. Okay, what does one represent? One represents simply a person, a human being or an entity. దానికి పేరు ఏంటి, హ్యూమన్స్ కోసం వాడతామా, ఇవేమీ లేవు. వీ డోంట్ హ్యావ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ the only thing that we have is one represents something which does not have a name, or it has a name but we don't know. మనకు తెలియదు, దానికి ఒక పేరు ఉంది కానీ మనకు తెలియదు. అలాంటి అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే వన్. కానీ ఈ వన్ ఎటువంటి రకమైన ప్రొనౌను ఇప్పుడే చెప్పాం. వన్ అని చెప్పాం కానీ దేని గురించి, దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుందో మనకి తెలియదు. సో వన్ ఈజ్ బేసిక్లీ an just a second. One is an indefinite pronoun. One is an indefinite pronoun. ఎందుకు indefinite pronoun అంటే దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాం మనకు ఖచ్చితంగా తెలియదు కాబట్టి దాన్ని indefinite pronouns అంటాం. There are list of indefinite pronouns. The list is very simple. The list is like one తో ఎండ్ అయ్యే ప్రతిదీ. For example, someone, anyone, no one. Oh, this is none. This is not no one. No one. And then everyone. These are all pronouns ending with one. Someone, anyone, no one, everyone. వన్తో ఎండ్ అయ్యే ప్రొనౌన్స్ ఇవి. సో వీటిని ఏం చేస్తాం, వీటిని కూడా ఇండెఫినెట్ ప్రొనౌన్స్ కిందే కన్సిడర్ చేస్తాం. ఇండెఫినెట్ ప్రొనౌన్ సమ్వన్ అంటే ఎవరైనా, ఎనీవన్ అన్న సేమ్ మీనింగ్ వస్తుంది కానీ ద వే యూ యూజ్ ఇట్ చేంజెస్. ఓకే, క్వశ్చన్లో మోస్ట్లీ మనం ఏం వాడతాం, ఎనీవన్. Does anyone have a pencil with you? Does anyone have a notebook with you? Does anyone want to go out with me? Does anyone want to study? Does anyone want few extra sheets of question papers? Anyone. Question చేస్తున్నప్పుడు జనరల్గా you use anyone, but when you are making a declarative sentence mostly you use someone. Then no one again. ఎవరు కాదు, ఇట్ రిప్రజెంట్స్ నథింగ్. జీరోని రిప్రజెంట్ చేయడానికి కోసం నో వన్ వాడతాం. కమింగ్ టు everyone is nothing but in a collective. As a collective, when you are talking as a whole, okay, when you are talking about అందరి గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు everyone అంటాం. ఓకే, సో that is everyone. These are only four indefinite pronouns. No, they are not just four indefinite pronouns. There are some more indefinite pronouns which have which end with body. Everybody, nobody, avi kuda unnai. One is also included in this. Okay, now ఇది ఏంటంటే వీటి గురించిన ఇన్ఫర్మేషన్. దట్ ఈస్ వాట్ డు వి నో అబౌట్ ఇండెఫినెట్ ప్రొనౌన్స్, బట్ వేర్ డు వి యూజ్ ఇట్, వాటి యూసేజ్ ఏంటి. ఇండెఫినెట్ ప్రొనౌన్స్ని జనరల్గా మనం సింగులర్గానే తీసుకుంటాం. సబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ టేకెన్ యాజ్ సింగులర్. స్టార్టింగ్ విత్ ఎ సెంటెన్స్. One of my friends, okay, I'll write a sentence. Let us try to understand this. One of my friends dash coming home today. One of my friends dash coming home today. ఓకే, ఇక్కడ ఏమొస్తుందండి, మనం ఏమనుకున్నాం, దిస్ ఈజ్ టేకెన్ యాజ్ సింగులర్.
ఓకే, వన్ ఏం తీసుకున్నాం, వన్ని వీ హ్యావ్ కన్సిడర్డ్ వన్ టు బి సింగులర్. ఇఫ్ వన్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ టు బి సింగులర్, then what about the rest of it? The whole sentence will become a sentence which has singular subject. Subject singular అయితే ఆటోమేటిక్గా దాంతో పాటు వచ్చే వర్బ్, ఇక్కడ ఏ వర్బ్ వస్తుంది దీంతో పాటు, కమింగ్. ఓకే, కానీ కమింగ్ సింగులరా ప్లూరలా మనం చెప్పడం అవ్వదు. This falls under a basic concept of subject and verb and their agreement. Okay, one of my friends is or are. Mano naturally, as we grow up, we have been listening to lot of language. దాని వల్ల ఏంటంటే దీనికి ఆన్సర్ మనకు క్లియర్గా తెలుస్తుంది. బట్ డూ వి నో ద లాజిక్ బిహైండ్ ఇట్? లాజిక్ ఇస్ వెరీ సింపుల్. లాజిక్ ఏం చెప్తుంది, వన్ సింగులర్ అయితే దాంతోపాటు వచ్చే వర్బ్ కూడా ఏమవ్వాలి, సింగులర్ అని చెప్తుంది. కానీ ఇక్కడ వర్బ్ ఏమో సింగులర్ కాదు, అవునో కాదో తెలియదు, ఐడెంటిఫై చేయలేము. ఓకే, ఐఎన్జి ఫామ్ వచ్చేస్తే ఇట్స్ హార్డ్ టు ఐడెంటిఫై ఇఫ్ ద వర్బ్ ఇస్ సింగులర్ ఆర్ ప్లూరల్. సో వాట్ డు వి డూ? వీ విల్ టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద హెల్పింగ్ వర్బ్. హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఎందుకు ఉన్నాయండి? వాటిని వాడడానికి, వాటి నుంచి హెల్ప్ని తీసుకోవడానికే ఉన్నాయి. సో హెల్పింగ్ వర్బ్ విల్ హెల్ప్ అస్. హౌ విల్ ఇట్ హెల్ప్ అస్? It will help us by telling us which one is a singular helping verb. So, is the singular verb. Even though indulo oka chinna trick undi, most of us we do get confused over here. Elaga, how do we get confused over here? Basically manaki one of, some of, none of ఇలాగ రాస్తున్నప్పుడు, వన్ ఆఫ్, సమ్ ఆఫ్, నన్ ఆఫ్ ఇలాగ ఏమన్నా రాస్తున్నప్పుడు ఆఫ్ తర్వాత ప్లూరల్ నౌన్ని వాడతాం. ఫ్రెండ్స్ అవ్వచ్చు, ఏమైనా అవ్వచ్చు. ఆఫ్ తర్వాత జనరల్గా ప్లూరల్ ఫామ్లోనే ఉండాలి. దిస్ హ్యాస్ టు బీ ఇన్ ప్లూరల్ ఫామ్. వాట్ ఈజ్ ఇట్? వన్ ఆఫ్ మై, ఆఫ్ తర్వాత వచ్చే పార్టు ప్లూరల్ ఫామ్లో ఉండాలి. Anything that comes after of should be in plural form. One of my friends. అంటే నాకు ఉన్న ఫ్రెండ్స్ అందరిలో ఒకడి గురించి మాట్లాడుతున్నాను. I am talking about one person among all my friends. Okay. So that has to be plural. అది ప్లూరల్లోనే ఉంటుంది, ఎందుకంటే we are talking about one among the collection. Okay. కానీ ఆ వన్ అనేవాడు ఎవడు? అది సింగులర్ కాబట్టి ఇక్కడ మనం తీసుకున్న సబ్జెక్ట్ ఏమవుతుంది? సింగులర్ అవుతుంది. ఆటోమేటిక్గా దాంతోపాటు వచ్చే వర్బ్ కూడా సింగులర్ అయ్యి ఉండాలి. అలా లేకపోతే అక్కడ మిస్టేక్ ఉందని అర్థం. అండ్ దిస్ విల్ హెల్ప్ యూ ఇన్ సాల్వింగ్ ద క్వశ్చన్స్ రిలేటెడ్ టు యోర్ ఎర్రర్ డిటెక్షన్. ఓకే, రైట్. నౌ let us get into today's topic. After we are done with one rule, let us get into today's topic. What does the topic say? Some more verbs, some more phrases that we are going to look at. Okay, what does the first one say? Measure. Okay, first word ikkada em cheptundandi? First word is measure. I'll write it out for you. Measure. ఓకే, మెజర్ మీనింగ్ కంప్లీట్గా చేంజ్ అయిపోతుంది ఎప్పుడు? వెన్ డస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ మెజర్ చేంజ్ కంప్లీట్లీ? ఇట్ చేంజెస్ కంప్లీట్లీ వెన్ ఇట్ ఈస్ టేకెన్ యాజ్ వర్బ్. ఓకే, వర్బ్ కింద తీసుకున్నారనుకోండి, వీటికి మళ్ళీ మనం ఫార్మ్స్ రాయొచ్చు. మెజర్డ్, measuring, measured both v1 form, v2 form, v2 form and v3 form రెండు కూడా సేమే. v2 v3 ఇది v4 అవుతుంది. and we'll take another one. ఇంకొకటి ఏంటి? to measure. Okay, these are what? These are forms. Measured, measuring, to measure, measure, measured,
measures, these are verb forms. ఒకవేళ measure అనేది verb అయి ఉంటే అప్పుడు వాటికి verb forms ఉంటాయి. కానీ అదే measure అనే వర్డ్ మనకి verb నుంచి నౌన్లోకి మారింది అనుకోండి. ఎందులోకి? నౌన్లోకి మారితే దాన్ని సడన్గా ఏం చేస్తామంటే పేరు. ఆ మెజర్ అంటే ఏంటి? కొలత. కొలతలు తీసుకోవడాన్ని measure అంటాం. సో measure is here a noun. When it becomes a noun, the meaning of measure completely changes. మనం దాన్ని యాక్షన్లో తీసుకుంటే వీఆర్ డూయింగ్ వాట్? వీఆర్ మెజరింగ్ ఇట్. బట్ వాట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ నౌన్? వెన్ ఇట్ బికమ్స్ అ నౌన్, మెజర్స్ మీన్స్ స్టెప్స్. మెజర్ అంటే ప్రికాషన్స్ అవ్వచ్చు, స్టెప్స్ అవ్వచ్చు, ప్రొసీజర్స్ అవ్వచ్చు. ప్రివెన్షన్ కోసం మీరు ఏమేమి స్టెప్స్ తీసుకుంటున్నారో వాటిని మెజర్స్ అంటాం. యాక్షన్, స్టెప్, procedure. These are some of the synonyms of measure when it is in the noun form. ఒకవేళ అది నౌన్ అయితే ఇది మీనింగ్ అవుతుంది. కానీ అదే ఒకవేళ వర్బ్ అయితే దానికి మళ్ళీ 5 వర్బ్ ఫామ్స్ మనం రాసుకోవచ్చు. సింగులర్ రాయాలంటే మెజర్స్ అవుతుంది. ఓకే, మెజర్ మీన్స్ స్టెప్. సో డు నాట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. The government took proper measures for the evacuation అన్నారు అనుకోండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? The government took proper measures for the evacuation. Okay, let us understand this by a simple example. Government took proper measures for the prevention of spreading of the virus. Okay, one big sentence, chala bad sentence rasam ikkada. The government took proper measures for the prevention of spreading of the virus. ఓకే, ఏమన్నా మెజర్స్ అంటే ఏంటండి? మెజర్స్ అంటే యాక్షన్. సో ఇక్కడ ఈ సెంటెన్స్లో మనకి వర్బ్ ఆల్రెడీ ఉంది. వర్బ్ ఏంటి? ద వర్బ్ ఈస్ టుక్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద సబ్జెక్ట్? ద గవర్నమెంట్. హూ టుక్ ప్రాపర్ మెజర్స్ అంటే స్టెప్స్. గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది? ప్రాపర్ స్టెప్స్ తీసుకుంది. దేనికోసం ప్రాపర్ స్టెప్స్ తీసుకుంది? ఆ వైరస్ స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా చూసుకోవడం కోసం ప్రాపర్ స్టెప్స్ ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ తీసుకుంది. ఓకే, ఫైన్, వెరీ గుడ్, నో ప్రాబ్లమ్ ఎట్ ఆల్. సో అక్కడ ఇప్పుడు వచ్చింది వెన్ ఇట్ ఈస్ ఎ నౌన్. వెన్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద నౌన్ ఫామ్ వీ యూజ్ మెజర్ లైక్ దిస్. బట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఇట్ ఇన్ ద వర్బ్ ఫామ్లో కానీ దాన్ని యూజ్ చేయాలనుకోండి, అప్పుడు ఎలా వాడతాం? So let us have a look at that first. Okay, he is measuring the length of this the pavement. He is measuring the length of this pavement. ఇక్కడ మనం మెజర్ని దేంట్లో వాడాం? ఇక్కడ మెజర్ని మనం వర్బ్ ఫామ్లో వాడాం కాబట్టి ఐఎన్జి వచ్చింది. దట్ ఈస్ V1 ప్లస్ ఐఎన్జి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బట్ when a word is used as a verb and when the same word is used as a noun. How do you identify some of the verbs which are both in the noun form as well as verb form? I'll write few examples. Let us see. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ రాస్తాను, చూద్దాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమనుకున్నాం? మెజర్ అయింది. డాన్స్, దీన్నే డాన్సింగ్. ఓకే, చాట్ అంటే ఏంటండి?
Chat is the name of an action that is you and we are talking. We are having a small chat. Small chat. We are having a small chat. We are having a small chat. దీన్ని కన్సిడర్ చేసుకుంటే చూడండి, we are having, what are we having? A small chat. Chat, noun. What kind of noun? Small noun. Small is adjective. డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది. దేన్ని డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది? స్మాల్ చాట్ అనే ఒక నౌన్ని డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది. అంటే మేము పెద్దగా ఏం లేదు, జస్ట్ క్యాజువల్ టాక్ అని మీనింగ్. సో దిస్ ఈజ్ హౌ దెర్ ఆర్ సమ్ మోర్ వర్డ్స్ యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై. You should be in a state where you can easily identify those. Okay. Now, the next word in today's list is impartiality. Impartiality. Okay, this word is again divided. Let us divide. I am వచ్చింది. In the first class itself we learned what did we learn? We learned that if there is I am to any given word, that becomes what? A negative or an anti word. Anti, opposite word. Im, in, un, ir, non ఇవి వచ్చాయి అనుకోండి, ఏమవుతాయి? అది ఆటోమేటిక్గా నెగిటివ్ అయిపోతుంది. నెగిటివ్ అంటే ఇక్కడ ఇమ్ ప్లస్ పార్షియాలిటీ. పార్షియాలిటీ అందరికీ తెలిసిందే. వి ఆల్ నో ద మీనింగ్ ఆఫ్ పార్షియాలిటీ. పార్షియాలిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వెన్ యూ ఆర్ షోయింగ్ favoritism. When you take one side or someone's side, then it is partial. Okay. Partiality. Im is not showing partiality. Impartiality, here impartiality is a noun, name of an action, name of you doing something. మనకు ఒక క్వాలిటీ ఉంది, దానికి ఒక నేమ్ ఇచ్చాం. ఓకే, ఒక అలవాటు ఉంది. ఇంపార్షియాలిటీ, షోయింగ్ డిఫరెన్స్, డిస్క్రిమినేషన్, ఇంపార్షియాలిటీ. బట్ ఇది కాదు మనకి. ద మోటివ్ ఇస్ నాట్ టు జస్ట్ రిమెంబర్ ఇంపార్షియాలిటీ, బట్ ద మోటివ్ ఇస్ టు రిమెంబర్ సమ్ అదర్ వర్డ్స్ విచ్ హ్యావ్ ద సేమ్ మీనింగ్. వాట్ ఆర్ దే? ఇంపార్షియాలిటీ అంటే జస్ట్ బీయింగ్ ఫేర్. పార్షియాలిటీ అంటే వీఆర్ షోయింగ్ డిస్క్రిమినేషన్. ఇంపార్షియాలిటీ డిస్క్రిమినేషన్ చూపించట్లేదు, కానీ ఆ డిస్క్రిమినేషన్ చూపించట్లేదు అనే దానికి మనకు కొన్ని వర్డ్స్ గుర్తుండాలి కదా. సో వాట్ ఆర్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ వర్డ్స్? దోస్ కైండ్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఆర్ Arjun, good morning Arjun. Those kind of words are fairness, unfair, fair. Unfair and fair. Fairness, justness, justice నుంచి వస్తుందండి. జస్ట్ అంటే when you are true. ఓకే, మనం కరెక్ట్గా ఉన్నాం, ఏమీ అందులో డిస్క్రిమినేషన్ చూపించట్లేదు అన్నప్పుడు జస్ట్. ఓకే, అన్జస్ట్ అంటే ఆపోజిట్ అయిపోతుంది దానికి. ఇందాకే మాట్లాడుకున్నాం. ఇమ్, అన్, ఇర్ ఇలాంటి వర్డ్స్ నాన్ విచ్చే అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? అది ఆపోజిట్ అయిపోతుంది. జస్ట్ అంటే ట్రూ అని అర్థం, అన్జస్ట్ అంటే నాట్ ట్రూ, అబద్ధం. న్యూట్రాలిటీ. ఇంపార్షియల్ అంటే అసలు నేను అటు కాదు ఇటు కాదు, ఐఎమ్ ఇన్ ద సెంటర్, ఐఎమ్ నాట్ డివైడెడ్. న్యూట్రాలిటీ. దెన్ probity. This is a new word for us to learn. Probity. What is probity? Probity is same. నేను ఫేర్గా ఉంటాను. సిచ్యువేషన్ని రీజనబుల్గా, సెన్సిబుల్గా ఐ విల్ ఇవాల్యుయేట్ బట్ నెవర్ టేక్ ఎనీ వన్ సైడ్ అన్నప్పుడు probity. Then equitability. This is another word. Objectivity అంటే without having one sided approach towards it, we will yes judge must be impartial before giving a judgment. Very good. Yes, that is
That is right. A judge must be impartial before giving. No, judge should not be impartial, but before giving a judgment. That is correct. But sentence lo chinna logic. That is, judge akkada in your sentence you can use neutral. A judge should be neutral while listening to the case, and he should be just, or he should be fair when giving the judgment. That is just a small improvement. Okay. And how will you use equitability and how will you use objectivity? Objectivity, the judge must consider all the evidences with objectivity, and the justice must be served equitably. Okay. These are what some of the uses of the words that we have learnt. Now let us move to the next word, not assume. Yesterday, if you were present in yesterday's class, there was a similar word, presume and assume. Assume, verb. If it is a verb, then obviously it must be having what? Verb forms. Assume ante assumes s, okay, assumed ed, ing. Inkokati enti, another verb form is to plus assume, to assume. But what is important here, we must know all these things. Correct? ఇది ఒక verb form అని మనకు తెలుస్తుంది. How will you use? If you have to use this, my friend always assumes that I am lying to him. Okay. What does my friend do? My friend always assumes that I am lying to him. Assumes. Okay. I assumed that he was present in the party, but in actual reality he wasn't. Okay. You should stop assuming things. Assume. You should stop assuming things. And two assumes V5. V5 and mana way lo, to remember it easily, we say V5. V5 is nothing but 2 plus assume, or 2 plus V1. 2 plus V1 form ni V5 అంటాం. అని అంటే మనకి ఈజీగా గుర్తుండాలని అలాగా మనం డిసైడ్ చేసుకున్నాం. బట్ హౌ, వాట్ డు వి కాల్ దిస్ ఫామ్? ఈ ఫామ్ని ఇన్ఫినిటివ్ ఫామ్ అంటాం. ఇన్ఫినిటివ్ ఫామ్ అంటే 2 వచ్చింది అనుకోండి. ఇక్కడ 2 వచ్చింది అంటే హియర్ ఇట్ మీన్స్ 2 ఈజ్ అన్ ఇన్ఫినిటివ్. అది ప్రిపోజిషన్ కాదు. మనకి జనరల్గా తెలిసింది ఏంటి? ఐఎమ్ గోయింగ్ టు institute, I am going to my class, I am going to the theater, I am going to the market, I am going to I am going to my friend's house. Akkada 2. But just because we came, ante deen word దగ్గరికి వద్దాం, but before that let's have a small insight about it. 2. I am going to my friend's house. అంటే మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తున్నాను. అక్కడ వర్బ్ ఫామ్ కాదు, అక్కడ అది ప్రిపోజిషన్. ఎక్కడికి? ఓకే. టు ఎ సర్టన్ లొకేషన్ అన్నప్పుడు 2 వాడతాం. ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్కి వెళ్తున్నాం అన్నప్పుడు 2 వాడతాం. కాకపోతే అదే 2ని ఇంకొకలా కూడా వాడచ్చు. దాన్ని ఇన్ఫినిటివ్ కేస్ అంటారు. ఎలాగా? ఐ యామ్ గోయింగ్ టు మీట్ మై ఫ్రెండ్. ఇందాక ఏమనుకున్నాం చూద్దాం. రెండు ఎగ్జాంపుల్స్కి. ఐ యామ్ గోయింగ్ టు మై ఫ్రెండ్స్ హౌస్. ఓకే. ఇదే సెంటెన్స్ మళ్ళీ రాద్దాం. ఐ యామ్ గోయింగ్ టు meet my friend. These are all what? These are 2 different sentences. I am going to my friends. I am going, వెళ్తున్నాను. ఎక్కడికి వెళ్తున్నాను అనేది ఎలా చెప్పారు? మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంటికి. ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంటికి. ఫ్రెండ్స్ ఈజ్ ఏ
is a possessive case. Possessive case, but దాన్ని ఏమంటాం adjective. ఓకే, possessive adjective ఫామ్లో రాస్తాం దాన్ని. మై ఫ్రెండ్స్ హౌస్. మై is again an adjective. ఓకే, అది హౌస్ ఏంటి, నౌన్. హౌస్ is a noun. Friends is a possessive adjective. My is again an adjective. So adjective కి ముందు ఇంకొక adjective యాడ్ చేయొచ్చు. That will describe, not a problem. I am going to a particular place. So to is a preposition in the first case. But here the second, I am going, correct. ఇక్కడ verb form, going correct. Going to meet. Meet is not a place. It is a verb. Meet, met, meeting. To meet. నేను వెళ్తున్నాను, ఎక్కడి కోసం కాదు, ఎందుకోసం. I am going to meet my friend. Why are you going? Where are you going? The first దానికి where are you going. సెకండ్ దానికి ఏమవుతుంది, why are you going? I am going to meet my friend. నా ఫ్రెండ్ కలవడానికి వెళ్తున్నాను. That is an infinitive. టు వాడితే ఇన్ఫినిటివ్ అవుతుంది. Now let us come back to our vocabulary. Assume. What is assume? Assume, ఊహించుకోవడం, అనుకోవడం, ఒక పర్సెప్షన్ తెచ్చుకోవడం. Assume, it will become. Adopt. Assume when you think about something, but when you think about something, what you are doing, you are basically accepting that, okay, this is the truth. Then acquire. What is acquire? Acquire is again, you agree that yes, this is the truth. Take on. I assumed the power. He assumed the chair. Take on అంటే అది మీనింగ్ వస్తుంది. సో అజ్యూమ్ని యూజ్ చేసిన దాన్ని బట్టి the meaning of it changes. He assumed the chairman's seat today. He assumed the chairman's seat today. So take on, charge తీసుకోవడం. Come to have. Here we are talking about qualities that he has. Okay, he has assumed the sincere nature or serious nature after coming into power. So this is how we are going to. Now you must, with such kind of words, you must be careful that the meaning might change as the sentence is changing. Okay, the next word, I'll write this down for you so that you can see. Parity. What is parity? Parity is equal. Parity is equal, a state of being equal. We are okay. ఇది ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి? Again, how do we remember such kind of words? ఇది, have you ever seen this word? You must have heard, or you must have seen somewhere, or read somewhere, or must have simply heard somebody speaking or using this. ఎవరన్నా ఆల్రెడీ ఆలోచిస్తుంటే కానీ, అంటే ఎవరన్నా వాడుతున్నప్పుడు you must have already seen or heard them using this. On par. The women today are on par with the men. The physical work that a woman does is on par with the physical work that a man does. On par with ante equal. You and me are equal. We are doing the similar kind of hard work. So akkadi nunchi parity. Okay, so like this you are going to remember. Sir, idi kuda gurtundadu ante then how? Partiality, not equal. You are different and I am different. Partiality. Parity, no, we are equal. Okay,
Simple trick. This is an easiest way, I mean not easiest way, like see, the simple logic behind how do we remember certain things is going to change. How does it change? It changes in a way that నీకు ఒక వర్డ్ చూడగానే దానికి వెనకాల ఒక లాజిక్ అనిపించవచ్చు. The other person might have a different logic while understanding. దానికి ఒక లిటరల్ మీనింగ్ ఉన్నా కానీ remembering those words, what is important is how long we are able to remember, and for that we need to find our own logics, right? And I am here to tell you such kind of small logics so that you can relate to that word and that word stays as long as you are writing the exam. And once you are done writing and clearing the examination, you'll still be using the words, so you have to keep them in your mind, right? So that is parity, a state of being equal or the quality of being equivalent, on par with, దాని నుంచి వచ్చిన వర్డ్ అన్నమాట ఇది. The next one, incitement. Okay, how ఇన్సైట్స్ అంటే మనకు తెలిసిన ఇన్సైట్స్ ఏంటి? ప్రొనౌన్సియేషన్ సేమ్గా ఉంది కదా. ఇన్సైటేషన్, ఇన్సైట్మెంట్, ఇన్సైట్స్. ఈ సైట్ వేరు, ఇక్కడ ఇన్సైట్ వేరు. ఓకే, ఈక్వాలిటీ, యూనిఫార్మిటీ, సేమ్నెస్. ఎస్. ఇన్సైట్, ప్రొవోక్, very good. Yes. So now that you know the meaning, there's incite means provocation, exactly. Persuasion, fueling. Provocation, yes, incite means, incites deep thinking. Insights are nothing but the thoughts that you have. If you add deep thinking, then it will become deep will become an adjective, no, adverb. What kind of thinking do you have? I have a deep thinking. But here that insight is nothing but views, thoughts. I have the thoughts, so insights, my point of view, POV. This insight, INCITEMENT or INCIT, insight is provocation, persuasion, fueling. Fueling is a new word, you can take a note of it. Fomentation and inducement. These three are new, that we generally don't get to listen, or that we generally don't get to come across. Provocation, persuasion, we do. Okay. But fueling, we do not come across these three words. You can make a note of these. Then we will move on to the next. Okay, xenophobia. What is the meaning of xenophobia? Obviously, xenophobia phobia is nothing but fear. That is what we know. Okay. Phobia is fear of something. Okay. Fear of foreigners, people. In general, people. Yes. Fear of people that do not belong to us. They are different people. Others. Okay. Outsiders, aliens sometimes, or foreigners, like you said. Fear or hatred of foreigners. But what are other words that end with phobia? Xenophobia, phobia, these are categories of words that we just have to keep them in our brain. అంటే గుర్తుంటే మనకి చాలా మంచిది. Like how? సిమిలర్ కైండ్, నో, ఫియర్తో ఉండే కొన్ని వర్డ్స్ అన్నీ మనకి ఒక లిస్ట్ that we must have with us.
What is xenophobia? Phobia is fear of foreigners. Now, what is acrophobia? What is acrophobia? Acrophobia is fear of height. Acro, how does it spell? Acrophobia, the fear of heights. You can make a note of it. And what is agoraphobia? Agoraphobia? Yes. Acrophobia is fear of heights. Agoraphobia is fear. Yes. Cynophobia, fear of dogs, and agoraphobia is the fear of open or crowd. When you are in crowd, some people, they don't feel comfortable, right? Cynophobia, yes, again it is dogs. Glossophobia. What is glossophobia? Very common fear that we all, in general, people have. Glossophobia, glossy, soft, shining, speaking, public speaking, the fear of speaking in public. Glossophobia is the fear of speaking in public. Hydrophobia, basic, fear of water. What is, some people, they fear blood. What is that? Hemophobia. Hemophobia is fear of blood. When you are scared of blood, then it is hemophobia. Okay. The next word, let us come to the next word, polarization. What does polarization mean? Polarization is nothing but separating people, dividing. ఇందాక చూసాం డిస్క్రిమినేషన్, సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఏంటి, దీంతో పాటు ఉండే కొన్ని సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఏంటి? డిస్క్రిమినేషన్, partiality, and what? Polarization is when there are two extreme ends. One okay, the other one is not okay. When you grow extreme, then you use the word polarized. Okay, completely different. Discrimination, no, but here yes. Separation of two, contrasting anar. Contrasting antene enti completely different. But how is it formed? It is formed based on the opinion of people. Okay, you have a completely different opinion, I have a complete opinion, then we both are polarized. Okay, I have a polarizing thought process, that is not at all in favor of you, I am completely different, right? That is what it is. Okay. And again, here polarization is a noun that you must remember. Not confused, do not get confused. South pole and North pole, exactly. Completely opposite. We have no different. But polarization is a noun. Okay, polarizing is a verb. So,
Do not get confused in identifying if it is a noun or a verb or something else. Next, how do we read this word? Not this. It's not reuse. It's ruse. Ruse, which is a noun, means a tactic or a trick or a plan. A plan that is meant to meant to get our things done. ఓకే, బట్ దాని నుంచి ఆ వర్డ్ కూడా పర్లేదు. గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన వర్డ్స్ ఏంటి? ఇక్కడ మనకు ఒకవేళ ట్రిక్ అనే వర్డ్ ఇచ్చేసి దాని నుంచి ఇఫ్ దే ఆస్క్ యూ టు ఐడెంటిఫై then how will you, what are the list of words? Trick, reuse నుంచి ruse. Okay, but what are other? Ploy. ఇది మనకి బ్రెయిన్లోకి రాదు సింపుల్గా ఇన్ జనరల్. ఓకే, స్ట్రాటజీ వస్తుంది, బట్ స్ట్రాటజీ విల్ నాట్ బి కాల్డ్ ఎస్ ఎ ట్రిక్. నో, స్ట్రాటజిమ్, then gambit. There is a show with the same meaning, gambit, queen gambit. Okay, gambit is when you risk everything or when you bet on something, you call it gambit. Then cunning plan. Okay, udayandi. Maneuver general ga manam aeroplane, the plane is maneuvered, the bike is maneuverability is how good it can go or how good it can move. Maneuver ante handling. If you are a mechanical engineer, then you are very much acquainted with this word, maneuver. MANOEUVRE, maneuver. Then mechanization, smoke screen. This is a smoke screen. Okay, another word that will help you. So trick or tactic అనే వర్డ్స్కి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినవి ఏంటి? Ploy, stratagem, gambit, maneuver or smoke screen. Okay, now next one, muffle. What is muffle? Muffle is a verb. So muffle, if it is a verb, then obviously it must be having what? Must be having different kinds of verb forms as well, right? Muffle ఒకవేళ verb అయితే దానికి వేరే వేరే రకమైన ఆబ్వియస్గా డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ verb forms ఉంటుంది. muffled, 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 muffling, MUFFLING, muffling. Then suppress. Muffle is nothing but to control. Okay, having a control or కంట్రోలింగ్. గుర్తుపెట్టుకోవడానికి కంట్రోలింగ్ అనుకుందాం. కంట్రోలింగ్ అయితే సప్రెస్, అణిచివేత. స్టిఫిల్, సేమ్ మీనింగ్. Okay, not giving an opportunity, not allowing people to do as they want to do. Okay, then to stop. Nuzzle, silence. Silence anna suppress anna same meaning vastundi. Suppress ochindante you can relate to these words. Suppress, silence, suppress,
muffle, suppress, stifle. మఫుల్లో డబుల్ ఎఫ్ ఉంది, స్టిఫిల్లో డబుల్ ఎఫ్ లేదు. STI STIFLE. మఫుల్లో డబుల్ ఎఫ్ ఉంది, స్టిఫిల్లో డబుల్ ఎఫ్ లేదు. డజన్ హ్యావ్. muffle, control, restrain, abstain, confine. Yes, confine, restrict, stop. Very good. The next one, disharmony. Disharmony is when you and I do not agree with the same thing. We are not agreeing. Okay, we are not in brotherhood, we are not in harmony. ఇంకొకటి సింపుల్గా మన అందరికీ తెలిసిన వర్డ్, మన అందరం జనరల్గా వాడేది ఏంటి? సింక్ లేకుండా మాట్లాడుతున్నావు మాయా అంటారు. రైట్? సిచ్యువేషన్కి నువ్వు మాట్లాడేదానికి సింక్ లేదు. దెన్ వాట్ ఈజ్ ఇట్? దట్ ఈస్ disharmony. Not unharmony, but disharmony. Right? So what is it? Discord. Discord is a platform where people talk different things. Why do you think it is named as Discord? Where you can put your views forward and discuss. People will be discussing on it. Random people can discuss on it just by joining the Discord channel. Then friction. ఫ్రిక్షన్ అంటే భేదాభిప్రాయాలు. నువ్వు మాట్లాడేది నాకు నచ్చట్లేదు, నేను మాట్లాడేది నీకు నచ్చట్లేదు. దెన్ ఆబ్వియస్లీ వీఆర్ నాట్ సింక్రనైజింగ్, వీఆర్ నాట్ ఆన్ ది సేమ్ టర్మ్స్. బీయింగ్ ఆన్ ద సేమ్ పేజ్. ఫ్రేజ్, మీకు ఒక ఫ్రేజ్ కావాలంటే బీయింగ్ ఆన్ ద సేమ్ పేజ్. ఓకే, సేమ్ మీనింగ్. దీనికి నాట్ యాడ్ చేసేయండి, డిస్హార్మనీ అయిపోతుంది. హార్మనీ కోసం వాడాలనుకోండి బీయింగ్ ఆన్ ద సేమ్ పేజ్. ఓకే, కానీ హార్మనీ కోసం కాదు, యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఇట్ ఫర్ డిస్హార్మనీ. దెన్ సింప్లీ యూల్ యూస్ ఆర్ సింప్లీ యూల్ సే వీఆర్ నాట్ ఆన్ ద సేమ్ పేజ్. ఓకే, enmity. Okay, enmity is an extreme word for disharmony. Divisiveness, separatism. Disunity, unity opposite is disunity. Then conflict, hostility. Hostility is a situation which is very bad in nature and you are not okay with that. Okay, now let us move on. Basket. మనకు తెలిసిన basket ఏంటి? Basket is the basket that we know is a small curved shaped utensil or an object which is made to keep certain things in it. Then it is a basket. Okay, here the basket means group. A basket of దీన్ని దాంట్లో కూడా వాడచ్చు. You can use it as a collective noun as well. A basket of thieves, a basket of hostages, like that. So basket also means group. So yeah, those were some of the words that we learned today. Stay tuned to learn more such words so that we can together. See, the motive is very simple. The things that they are going to ask you for your examination are from basic things, not of high level. And what you must do is you must keep constantly have a reading habit, so that your vocabulary improves. Where do you get so many words? You get so many words just by reading, not by listening, but constant reading. Constant reading always helps you. Okay, so in the coming classes we will be discussing on more such issues, topics,
and new words. We will also have a we'll also have a session where we will be talking about root words. Okay, so for more such details or the courses that we are running, you please contact Rao's Competitive Academy. And that's it for today's session. Have a great day, because you met me in the beginning of the day. We shall take leave from here. Thank you so much.